X-Gamer, ready to beat, pronto para detonar. It's X-Life time! É hora da X-Life! E aí galera, beleza? Aqui é o X-Gamer, sejam bem-vindos! Bem-vindos a mais um X-Live. Hoje com vocês, Batman The Telltale Series, parte 2. Bom dia a todos! E aí, Gazão? E aí, Milos? E aí, Márcia? Bom dia a todos, vamos começar! E aí, bom dia a todos, vamos começar! Tem sempre atualizações. Oba! Oi! Salve, Xavier! Opa. Beleza? Como vocês estão? Mano, a gente tá em choque. Beleza? A gente tá em choque. Os caras fizeram uma coisa inteligente. Já estão Tá ligado uma piada antiga já. Tá ligado a compra da Activision Blizzard? Sim. Vai ter uma segunda temporada dessa novela. Então. Porque graças à Ubisoft, eles fizeram um acordo com ela recentemente, eles vão ter que avaliar tudo do zero, a compra voltou do começo. Por causa que agora vão basicamente disponibilizar o contrato para mais empresas, agora vai ter que reavaliar tudo. E a novela volta do zero. É pra não chorar, mano, na moral. Não tem fim. A gente tá em choque, mano. A princesa está em outro castelo. O vampiro está dentro do caixão, tá ligado? Vampire Survivor. Isso aí. Ai, mano, isso é genial, mano. Que coisa mais boa. Ai, mano, que doideira. Começar o jogo. Será que vai ter fim essa história aí? Ah, tem. Fim vai ter. O problema é quanto tempo vai demorar pra isso. Não, tá falando do Batman Teleseries. Falando do Batman. Não, da Activision Blizzard. Da compra? É. Ah, mano, aí... É essa mesmo. Não, aí já não sei. Vai que tem uma terceira temporada. Não, vai que tem uma terceira temporada. O fim vai ter, mas quanto tempo vai demorar já é outra história. Depende, tá ligado com o Ruby de Nordre? Quando que será que sai, né? Acho que sai. Não tem controle aqui. É que nem como foi como é que era o nome da continuação do Shadow of the Colossus, como é que era o nome daquele jogo? Era alguma coisa Garden? Não lembro. Cara, eu não lembro, eu não joguei o Shadow of the Colossus. Então, teve um jogo que, entre aspas, era pra ser a continuação, um jogo pra empresa, né, continuar o projeto. E aí basicamente demorou todos aqueles anos, eu acho que foi 16 anos pra lançar aquela mesma empresa lançar outro jogo. Pera aí. Qual que é a diferença?
Cara, acho que não mudou muita coisa não. Pera aí, deixa eu ver aqui. É o Batman Telltale Series, que é um storytelling do Batman. Esse tá alto, som do jogo. Salve, Milos, boa noite. Tem Migros. Isso, Tinico. Oi. Tinico trabalhou com esse Olha, cara. projeto. Pela de vez. Então, continua. Aqui, ó. O Koga. Oi. O Shadow of the Colossus, os caras lançaram em 2005, no PlayStation 2, beleza? Aham, certo. Beleza. Os caras demoraram quantos anos pra lançar um outro jogo da mesma empresa, né? Porque precisava, né? Portar pra outro console e Esse, tal, readaptar. Os caras falaram assim, não, esse jogo não merece estar nesse console com esse gráfico. Tem que ir pro próxima geração e retrabalhar no motor gráfico, beleza? Beleza. Aí ficou indo nessa piada. Aí deu o Shadow of the Colossus, foi em 2005. O próximo jogo dele, que foi o The Last Guardian, lançou em 2016. Caramba, 11 anos. Mano, Só acho que vai ser o mesmo tempo a compra. Entendeu? Tipo assim, Pior que sim, mano. Pior que entendi. tipo assim, vai acontecer, vai. O problema é o tempo, né? Vai demorar pra cacete. Exato. Mano, não, e o Cold, que tá, tipo, tá 14 anos trabalhando no fangame de Mega Man X, Metroidvania. O cara tá com frescura de lançar porque o cara é perfeccionista. O cara não lança o fangame de Mega Man porque é perfeccionista. E, cara, fangame com hobby, Porque e o não com cara quer trabalho. fazer. Exatamente, porque o cara quer que o trabalho dele não tenha nenhuma falha, entendeu? É, mano, Então, ele não vê. Não, e pior que ele não vê o fangame como um trabalho, ele vê como um hobby. O que é pior. ele vai trabalhar quando der, basicamente. Não, não, ele trabalha, mas ele não trabalha com um fangame. Ele é um hobby. Uhum. Nem demo ele lança. E a galera fica curiosa. Great. There's the statue, but no Oz. E quem sou eu? Sou o baixo? É, você é o Bruce Wayne, você é literalmente ele. Agora você escolhe o que vai fazer aí. Você pode olhar tudo isso, você vai explorar as coisas. Quero olhar. Quero ver a estátua. Aqui, ó. Nossa, quem é esse? Watch wallet cash. E, ó. But this goes through you. Hey, you heard it, man. The hell are you waiting for? You're making a mistake. You already made one coming here. The next one kills you. And him. E é mais de Gentlemen. deixa eu tô vem. Oz? Keep walking, all right? This don't concern you, twerp. You see, that's where you're mistaken. My old mate and I have some catching up to do. And you're in the moment! Come here. Think that'll do? Vai. Stay down! This used to be a nice place. No lives like you don't belong. Nossa! This is my park! Mine! You hear that? Oh, hey Bruce. You've got a little, There. Good as new. Woo! That was a right little scrap, eh? Nothing kickstarts the system like a dash of adrenaline, eh? Besides, someone needed to deal with the rubber situation here. Oh, thanks for the backup. I yanked you away from your bloody ivory tower, Bruce. Least I can do is make sure you don't get shanked.
Oh, that's very thoughtful of you. Yeah, it's been what? 2 decades? And you know what? I haven't been mugged Só once. lembro, os diálogos têm consequência, que você for respondendo. That wasn't why I brought you in, E mate. muda Right now, o fio pra caramba, né? I am trying to recognize the Muda memories o, I used to o run que a around pessoa this pensa de place você, with. tá ligado? Esse game. Back when it wasn't, you know, like this. This Tipo, lá park com o Falcone, você used to escolheu apoiar mean o Harvey something. Dent, né? A place that was Se você safe mudar, for o Harvey kids, vai lembrar disso, for hein? families. People came from all over to É como se visit. fosse uma novela. Oh, Mom and Dad, they put so much work in here. Sim, sabe? Acho que não é como se fosse mais. Acho que já é aquela novela Thought we'd grow to be mexicana que kings todo of mundo it. já tá cansado de Não, ver. não. É o. Não, é o jogo do Batman, Ah, This tá. city o Telltale chews Series. right through É people. que bom o jogo. Nunca joguei. Nunca joguei jogo assim. Mum Cara, committed to Arkham. tem o Detroit You Become did it Human, yourself, you did. que é bastante igual. My family's fortune. There's Eu nothing tenho aí left, Bruce. também. I know. Alfred told me. Tem também o West Fall, que também pode It's botar a funny, galera do huh? chat pela integração na Twitch, Same place that ground my family to dust. que o povo escolhe a rota que a novela vai levar. Used to run in the same circles we did. Hobnobbing parties, round the world vacations, unlimited potential. I'm sorry, Oz. No one should have to go through that. Thanks, Bruce. But we are not the only ones suffering. Então tem vários finais, né? Good to know you haven't changed, Bruce. Tem. You still care about something Não é more um than justice. definitivo, é um que você escolhe, tá ligado? Although I was surprised to see Carmine Falcone. Lembrando que tipo, cometendo deslize de Batman morrer, pode cometer um deslize e vazar de se revelar, deixa ele vazar. Que ele é o Batman por acidente, tá ligado? Pra alguém. Wish I could have punched that grin into the back of his throat. Pode ser que ele durar o dente ou a Politics, polícia sem fazer nada, that's how the porque game is no played. maior erro, tá ligado? I thought you had more Depois de integrity jogo than assim, that. sabe? Cara, sei lá, eu acho tão diferente, tá ligado? É tão doido. Tipo, que eu gosto mesmo é a série Persona, porque tipo, Persona tem tipo um estilo visual novel, mas as coisas afetam, mas só que não uma mudança tão It'd be a drástica, tá treat to ligado? watch him at pavement. Não é algo Sorry, tão mate. assim que é This falado reunion got a lot num more estilo grim than I novela. planned. É estranho isso. Things are gonna be on the upswing soon, É por no? isso que tô jogando jogo assim. Eu só jogo jogo de A ação. revolution is knocking on Gotham's door, É por isso que tô and I'm jogando here to let it in. jogo de. É, pô, eu jogo que Isso. alguém gosta. Quando eu jogo quando alguém Which gosta de um brings drama, me tá to ligado? you, Bruce. You see, you throw a rock in any direction, you break a window that Wayne Enterprises owns. Só falo, o There's X a eu ia rich gostar and desse game que powerful eu though. Oh, you top Gotham's Oh. list. o Armored Core. But when my Eu tô revolution jogando aquele starts, agora. we're gonna smash windows and Um RPG cross de off mecha, lanes cara, que all doido. the way down. Like I said, it's not gonna be pretty. It's gonna E o be cara só tá na beautiful. alegria, o Are you Ronaldo. threatening me, Oz? Ah, cara. É bem Várias- nada, né? I've got great Eu mal affection posso esperar for pra you, chegar Bruce. no I really do. PVP desse jogo. Which is why I'm warning Pô, you. When this whole thing starts, make Ele é sure o. you're on the right side. O Pinguim? o Osmo como pode é o Pinguim. Good seeing you, Bruce, but I got some rocks to collect. Cheers. Parece o Pinguim. Ah, os anéis mudam conforme o jogo. Ô, Alfred. Quando jogo novo, nunca joguei esse jogo assim. Olha lá o Harry. Lembra que você apoiou ele, então você vai ter que ajudar ele no discurso. Mr. Wayne, over here, right here. This way. Bruce, Bruce! Good morning, everyone. Morning, Mr. Dent. Hey, Bruce, you mind if we swap cars? I mean, mine isn't fast and the paint's rusting off, but boy, does she have charm. We didn't bring you all out here to discuss cars, honestly. Now, we're here about Arkham Asylum. Ever since it opened its doors,
Arkham has been a breeding ground for the criminally insane. Its methods for rehabilitation, crude. Its security, lacking. Worse still, those who do get out, or God forbid escape, are even more dangerous than before they went in. Arkham Asylum is a cancer on Gotham. But today, with a sizable contribution from this man here, we break ground on a state-of-the-art mental health care facility. One that will improve the well-being of Gotham and its citizens for years to come. And Mr. Wayne has a few words he'd like to say. Bruce? My parents loved Gotham. They invested their blood, sweat, and tears in this city. You know, when I was 9 years old, my parents took me to see a movie about a hero in a mask. It was a hero who stood up to oppression and defended the people from injustice, no matter the cost. That night, my parents paid the ultimate cost defending me from a man who needed the kind of help this new facility will provide. Vai pro diálogo primeiro. With this facility and our next mayor, my hope is in Harvey. Tá, posso. Vai fazer pra ver se você tá indo bem. Ele tá, pra você. O quê? Apertar o mouse e o teclado. Ah, tá. Pera só um pouquinho, tô habitando aqui ainda. Tá. Você dá uma força. No caso do jogo assim, vou me perder. Tá, beleza. To make sure a night like that never happens again. Mouse e teclado liberado. Porque o teclado é só falar. Today, Tá, beleza, deixa eu ver. on the anniversary of that fateful night, we dedicate this facility to Thomas and Martha Wayne and usher in a new era of healing for Gotham. Ainda tá no começo dessa hora, de tudo, né? Não tem ainda o dos caras, não tem ainda o... I'm Não, sure you all have plenty of questions about the new hospital, so let's open it up. You first, Miss Vale. Thank you. With the opening of this new hospital, what does this mean for Arkham Asylum? What happens to the old building? I think Arkham has only done harm to Gotham. It's made criminals more unstable, put our citizens in jeopardy. We can do better. All right, who's up next? You there. Mr. Wayne, Julia Remark of the Tribune. My sources say you welcomed alleged mob boss Carmine Falcone into your home. You even shook his hand. Well, I think Mr. Falcone is a voter just like anyone else in this city. He came to learn about Harvey Dent, your next mayor. Next question. Please keep your questions on topic, people. We're here about the hospital, remember? But Mr. Wayne, this morning the Globe received evidence of an offshore bank account managed by Carmine Falcone and your father, Thomas Wayne. What exactly are you implying? Transactions connected to organized crime, going back years, and continuing to this day. The paper trail ties your family directly to the mob. Care to comment? I don't comment on rumors. Why don't we just stick to real journalism here? Mr. Wayne, is all your money dirty? Is the Wayne family legacy built on lies? Did you know about this, Bruce? How long has your family been dealing with Falcone? Could the allegations be true? What aren't you telling us? Does the mob sign Wayne Enterprises paychecks? All right, this press conference is over. Mr. Wayne! How long has your family been dealing with Falcone? Could the allegations be true? Did you know about this, Bruce? What aren't you telling us? I'm sorry about this, Bruce. I don't know where the hell it's coming from. Damage control's my territory. We'll talk later. Everyone, please settle down. I'll be fielding your questions from here on out. Please, let's try to keep this civilized. Bruce, I've been trying to reach you.
The police are inside the manor. Como é? A polícia na mansão? E são 5 episódios e vários capítulos. É grande o joguinho. É interessante, não é a ideia, né? Sim, nunca vi. E aí, Milos? Careful. E aí, Milos? Point. I'm afraid we can't, Mr. Wayne. Ué, como assim? Peraí. Says who? This warrant. Mandato. It's not personal. I had the boys turn the lights off, keep a low profile. There's gotta be a mistake. That's what we're here to find out. Maybe we made a mistake. Maybe you did. Concordo? Alfred, keep an eye on them. Make sure they only take what they have to. Of course, sir. I meant what I said about not personal. We only want files related to Wayne Enterprises. The warrant covers your place, pardon me, places of residence, and any companies you own. Your holdings are extensive. Who authorized this? I know you and the DA are buddy-buddy, but this one came from the top. It's a valid warrant. I gotta serve it. Mayor Hill signed off on this himself. As long as he's mayor, he calls the shots. Well, Hill has a history of making his opposition disappear. Rumors and allegations, Mr. Wayne, that's all. But if they become fact, I'll handcuff him myself, same as any other crook. I don't know how your neck ended up on Mayor Hill's chopping block, but here we are. Hill knows if I go down, Harvey's campaign goes down too. That'd be a real shame. Sim. Mr. Dent's the only DA I ever trusted to make a conviction stick. As mayor, I think he can finally turn things around for us. Ah, pessoal, cheguei. Oi, Milos, beleza? Oi, tudo bem? Eu tô tentando passeio aqui. Isso. Tranquilo. E o Gotham Knights? Já zerão. Ah, já? Nossa. Já. Com asa altura. Aí, legal. Uhum. Nunca joguei jogo Futebol, de... Um jogo Eu joguei acho que uns 2 ou 3 na. Tem o. Joguei o Detroit, Become Human. E só, mas esse eu jogo um pouco. Uhum, é. É legal trazer jogo assim também, vocês acham? O Jato. Seria interessante. É bacana. Tem gente que traz mesmo. O Neto É bom. O Neto já trouxe o Detroit e o Fall, que tá no Game Pass. Esse jogo vai ser bom? Qualquer tiro aí. O Tommy já trouxe também. Vale a pena. Então tá de boa. Vocês que sabem. Eu nunca é diferente de tudo. Não, mas ainda é um jogo, tá ligado? Vocês trazem se vocês quiserem. Bruce? É qualquer coisa, sabe? Então vamos um dia. I didn't mean to interrupt, but... Ah, pessoal, tá tudo bem aí? Tá sim, a gente tá focado aqui. Ah, sim. Ah, tô jogando aqui. Ele tá no Armored Core. It's not a problem. Isso, eu tô tentando fazer uma missão Rank S aqui pra... Basicamente prestígio. Nossa, Rank S. A Rank S é difícil mesmo, qualquer jogo. Listen, Bruce. Aí agora eu tô com... Enquanto isso eu tô tentando farmar o dinheirinho, né? Mas essa missão não é boa pra farmar dinheiro, eu só quero pegar o Rank S mesmo. Entendi. Eu tô quase zerando o Breath of Fire 4. Nossa, Breath of Fire é uma boa franquia, cara. Do 1 ao 4. Não tem nem como falar mal do Breath of Fire, mano. Nossa, é muito bom. O 4 tá sendo meu favorito. Eu já zerei os outros 3. Tipo, o meu favorito é o 4 barra de texto. É uma franquia de jogos bem extensa, cara. Tipo assim, eu acho que ela é meio que underrated também, bem dos antigaços, sabe? Seria Super Nintendo. Mas não dá pra reclamar muito, porque, né, a preferência da galera, tem cada pessoa que tem uns gostos aí que é duvidoso, digamos assim. Carmine Falcone wants me to be in his pocket. Eu acho que pra mim, o mais fraco é o 2 e o melhor é o 4. O da 4 é que eu vou ficar longe, porque eu sei que é bem ruim. E 6 é uma bomba que matou a série. E se teve Breath of Fire 6. I know the damage it can do. Horrível. Then go on the record. Eu só conheci até o 5, mano.
and stop É, it. eu sei, vou dizer que é a coisa mais genérica que eu já vi. Your side is E what isso é, matters, distanciou muito not a franquia wild pro Breath of Fire, porque não speculation. tem nada a ver com Breath On of the Fire. record, then. Whenever you're ready. Vai prevalecer, talvez? Whoever fabricated these lies about my family, they will get what they deserve. Understood? Foi gostinho do Witcher exactly 3. what the people Aliás, of da Gotham série need to Witcher. Quem gosta de história, You're esse gonna aqui é beat um jogo bom. this, Bruce. É. Uhum. The Waynes always come out on top. Mas se você gosta de história do Batman, né? Aqui é uma boa também. É. Eu curti a arte do jogo. A arte é bonita, eu gostei. É. I hate to admit it, but everyone smells smoke. A fire is heading this way. That man has made plenty of enemies. We've done nothing but support Gotham, even in its darkest days. Então depois a deve ser próxima pra versão sombria. It's not a coincidence. É a versão Harvey's sombria. the district attorney. He should have told me this was coming. Then find out why. Não, mas ele não deu os caras ainda. Ainda. Harvey Dent. Ixi. Não, ele ainda não é. Ele tá fazendo a candidatura perfeita. É, por enquanto. É isso aqui vai acontecer. É, eu acho que isso não tá e vira mais à frente. E tá tudo traduzido. É, melhor parte é essa. Ah, bacana. Mandado? What the hell's going on? Wait, does this have to do with what the reporters were talking about this morning? Yeah, someone's coming after me. Let's avoid making another scene, shall we? The press is already up my ass as it is. Que difícil foi Mayor escolher Hill o authorized Oi, this? gente, tudo bem? Boa noite. Raid my house. Boa noite. Oi, Everything também. related to Wayne Enterprises. Computers, E é pra hard mais de 18 drives, anos de jogo, files. sabia? Son of a bitch. You're the goddamn Pes- dealer, é. Harvey. I didn't know about this. Bacana assim que a história. Uma coisa legal é que assim a história fica bem mais complexa e mais sombria. Damn it. He has no right to issue Persona search warrants 3. without my okay. Ah, aquele ali eu tenho vontade de conhecer. É, acho que sobre essa personagem eu vou começar com o Revelations mesmo, do He's PS. made two enemies. Cara, eu já recomendo. Cara, já eu desconsidero. Eu acho bom você stick his neck out over this? Just to tangle you up in some frivolous investigation? É. Tipo assim, eu gosto daquela coisa. O 5 é o mais estiloso da franquia, né? Other than a few Então, cheap tipo assim, headlines. eu acredito que é o que os desenvolvedores fizeram de melhor, Easy, sabe? Bruce. É. Fazendo os anos de experiência deles. Por enquanto, é o que eu recomendo. Bruce, Joga I wish I could just e o make this 5. go Aí away, but depois, I'm not sure agora if que eu I vi o remake can. do 3 agora, If I get porque in the way peço, of joga this depois. investigation, it would be Que a melhor a parte que spin and it's a o conflict of remake do interest. 3 And that wouldn't be good for either of us. É que tipo assim, eu queria conhecer a história, tipo a franquia no início de tudo. Igual que eu fiz com a série Final Fantasy. Sim, mas só que ela é igual a Final Fantasy. It may not be a war we can Uma história win. com uma parte, outra We'll história be com outra. behind you, Harvey, just like Ah, I am. entendi. tá ligado? There you are. É. Hey, you. Isso aí, tanto é que Sorry. a franquia Persona, ela trabalha com No, multiverso. Glad you made E it. ela começou tipo... Você conhece Shinigami Tensei? É, eu sei que é Persona, assim, um spin-off dessa série. Então, pra você conhecer direito rapaziada. Persona, Tell me you were bringing tem a que friend. saber Shinigami. This is E Selena. Ah, Shinigami é uma coisa I meio hope que, I'm not né? interrupting anything. Ah, entendo. Acho que Just election nonsense. eu ia I cortar. think we've met É, só se eu before. realmente ia fazer uma You do recomendação look mesmo, começar com familiar. 5 mesmo. Everyone knows who Bruce Wayne is. Melhor. Isso aí, começa pelo Pleasure 5, to vê meet se você you. gosta É, da temática. Vou quebrar um pouquinho essa coisa de que eu jogar a franquia It's a desde o strong grip início. you've got E aí, going on. Toby, tudo bem? E Toby? Salve, Oi. salve. Oi, Don't worry. oi, tudo bem? I'm not gonna fall. Oh, right. Sorry. Eu em jogo novo, nunca joguei Selena's new to esse town. estilo de jogo, quem sabe? I've been Joga showing her mais. around Gotham, É, Peraí, deixa introducing her to eu. people. You're an Ah. excellent Ô, tour Koga. guide, Harv. Peraí. If I lose the election, I guess I can drive one of those double-decker tour buses around town. So, Miss Kyle, what Eu brings vou you to atrasar a Gotham? volta. Vou ser de cara. Business. Let's just hope she stays after what happened last night. I was mugged. I'm just angry I let that masked freak get away with all my stuff. I still can't believe I let you walk home alone. I should have called you a car. Well, I sure hope whatever he took wasn't too valuable. Actually, it was. It's probably long gone by now. Whatever that idiot took. I hope not. These were important materials. Ooh, sensitive? Very. I don't know how I'm gonna explain this to my client. When things like this happen in my line of work, Sim, tá. people tend to overreact.
We should just be thankful you got away with a black eye. It could have been worse. So, what do you do for a living? It's complicated. High risk, high reward. Ah, stock market, huh? Something like that. At least I'm not the only one who's taken a beating. That press conference? Oof. We've got it under control. Do you? I'll handle it. Someone at my office has to know what's going on. Vamos bem. Só que está focado na história. Excuse me a moment. Hey, it's Harvey. Vai ser sim, vai ser legal. Domingo, a gente vai puxar com outra fonte. Eu vou querer jogar também. Vai ser maneiro. Eita. Saiu o... Ah, deixa eu ter coisa, cara. Saiu a expansão. Nice to meet the real you. Longe. Likewise. This explains a lot, actually. No. How you can afford the fancy armor, the toys. Wouldn't Harvey be surprised? Not to mention, everyone in this cafe. You going to play nice this time? Well, it depends on you. Don't worry. I'm not gonna expose you. Yet. I'm curious about something, though. I do what I do for money, but you're... Bruce Wayne. What's your excuse? I have to. But you... I think you know enough already. The rest is my secret. And here I was thinking we were starting to get somewhere. How disappointing. You have something that belongs to me. I want it back. É legal. This is awkward for me. Tá baratinho na Steam. I'm used to robbing people, not the one being Qual robbed. jogo, Minas? As I É recall, you o took Batman. something from me Como é que too. Hope you're getting Acho que some use tá out of no that grappling gun. I'm more interested in É how... Telltale Series. A 50. Ih, caramba. Vou esperar em promoção. They don't screw around. If I fail to deliver that drive, it's gonna cost a lot more than money. Well, looks like you've made your bed. No, we've várias made histórias, this bed, vários finais. and I'm not gonna lie in it alone. Eu gosto de jogo assim. Bastante If história. they don't get what they want, there will be consequences. I don't like consequences. All right, you want my help? You got it. What can I do? You can give me back the drive. Not possible. Listen, I don't have a lot of time. My employer is expecting me to drop it off. Where? Just give it back. The address now. No, give me the drive. Ih, cara. You're just going to have to trust me. I don't do trust. I guess I'm screwed either way. My contact, he'll be expecting a cat, not a bat. When are you supposed to meet him? 15 minutes ago. Better hurry. Everything okay here? You tell me. I have my people working on it. We're gonna straighten everything out. I feel better already. Sorry, but I've got to run. So soon? Aren't you gonna stay for a drink? Ah, legal. Yeah, Bruce. Stay for a drink? I'd love to, but I've got another appointment and I really don't want to be late for it. Oh, all right then. Don't forget to change into your suit. Ela tá desocupado já. Ela não sabe. Felizmente. Um já sabe do outro. Cotton Dogs Warehouse. Não vai saber se tem em casa. É que tem curtindo. É grande o jogo. Alfred, I'm at the warehouse. No sign of Catwoman's contact. Agora se quiser, você pode agir. It's Agora vai ser quiet. indicação em batalha. The sound of an ambush. Stay on guard. Eu tô me escolhendo agora há pouco. Coincidência. Assim. É coincidência também. Você pode ir se quiser. Agora, tá valendo. Pode ir se quiser também.
Caramba. Vixe. Nossa, os Norders hoje estão muito. Oi? Os Norders hoje estão muito incrédulos. É. É. A compra da Activision botou todo o começo. Eita ferro. Tudo porque vou ter que ver termos de compra por causa da Ubisoft. Gordon, Eastside Docks, Warehouse 133. Fala aí, Nordert. Só tô. Segunda temporada confirmada. Caramba. Segunda temporada. Agora tem que explorar agora. Eu joguei. Daqui a pouco vamos continuar com a novela mexicana aí. Daqui que não acaba nunca. It's a volatile chemical. Potential psychoactive nerve agent. Vile stuff. É só tirar. Precisa usar o mouse de casa só. Have the computer catalog the compound for further analysis. As you wish. Olha o corpo, olha isso ali. Nothing left to bury. Nossa, velho. Caramba. Deixa eu ver. Ah, tá. Isso aí. Tá. Ah, eu posso ligar pra fazer. Tá. Não, pesado, olha só. Os órgãos dele. Que isso? Vai. É por isso que o jogo é maior de 18 anos. Nossa, aqui mostra Exploded did so. Mas é melhor assim. To obliterate the person standing next to it. But the chemicals themselves were inert, non-explosive. Well, it appears to have made a pretty big boom. I'll see what I can piece back together. E aí, tá curtindo? Tô. Tá maneiro, tá interessante. Legal. É legal pra caramba. Morto. Tiver um preço legal, eu compro, com certeza. Já vi só nós. Tem dois. Peraí, o mesmo dia que o invadiu. O mesmo dia que o doutor. Eita. Nossa. Invadiu. Esse capanga. Vê aquela porta. A porta. Porta do container. É melhor não abrir só as mano, que é coisa. Então, por isso mesmo. Caramba. The canister exploded, sending shrapnel right through the container door. For once, I'm glad you arrived after the heist. Your armor wouldn't have protected you against that. Tá, não entra então. Não entra. Tá, já não entra aí. Não é bom sinal. Nem a pau. Nem a pau, Juvenal. Canisters were stored here. Canisters of what? E abre? Não. Ele já avisou. A armadura não vai proteger você daí, se entrar. Exatamente. Podia ter mesmo o destino desses caras aí. Basicamente isso. Clica aí. Vê o que você pode linkar lá pra frente. Continua andando. Não, pra esquerda. Deixa eu ver. Acho que não tem nada pra ligar. Acho que. Aí, ó, isso, deixa eu ver. Policial baleado? It's a cop. The force grows thinner every day. É um pequeno gostinho do Eleanor. Tá, acho que não temos escolha. Tem certeza? Vamos ver. Se não der ruim. Acho que é. Vê que dá pra usar pelo controle. Tem menos. Aí, ó. Na direita. Tem menos opção. Looks like a bullet started this. A normal bullet couldn't have caused that explosion. Doesn't appear normal. The point of entry is melted. Tá. Liga aí. Deixa eu ver o que tem pra linkar aí. Isso. Aí. The scrap of metal is from the exploded canister. But I need to know what caused the explosion. Boa ideia, deixa eu ver. Tá legal. Tá. Tá, continua olhando aí.
Vou do outro lado, deixa eu ver. Não, volta um pouquinho, volta pra... Isso. Deixa eu ver. Aí, ó, deixa eu ver esse copo aí. That bad? Tá ruim. É. Vê o rosto. Face slashed, throat torn open. Eita. So, not natural Ele causes não foi then. causas naturais. Vê mais pra cima. Skyline Club. Watch Skyline. Uma pista. Vê o outro cara, isso, o versão. Queimada. O que tem expressão queimada? Nossa. Nossa, o rosto tá horrível. This man's been badly burned. The The damage seems to originate from inside his skull. What did this? É pesado, né? Nossa, velho. Nossa, que nem de Resident Evil, sem brincadeira. Use o WSD pra encontrar bala. Caramba. Deixa eu esperar apitar? Ou não? Acho que vai. Deixa eu ver apita, mano. Isso Aí. foi ali, pronto, sabia. Sensors say it's an incendiary room. Diz que a bala é um Phosphorus de residue. Eu conheci This could have fósforo, superheated the contents of the canister. Causing the Yes, yes, yes. aforementioned boom. Que bom que falamos, é. Checa, deixa eu ver. As mãos, é. Blood, broken Coisas nails, quebradas. bits of human Nossa. flesh. Bala incendiária. Pô, isso aí é terrível. Pra quem jogou Red Dead sabe o que eu tô falando. Imagino. Só explode a cabeça da vítima. The cop shredded this merc to pieces, barehanded. God, what would cause someone to do that? The nerve agent could make them psychotic. Isso. Vai pra esquerda. Vai, continua indo pra esquerda. Vai me segurando até ali. Ai, deixa eu ver. Só mouse preta? White Rose. Mouse branca, mouse branca. Errou na tradução, só pra constar o jogo. He's been busy as of late. Send the drones hunting. I want to know his every move. Good thinking, sir. Tá, deixa eu ver. Tá, olhando. Liga isso aí. Tenta ligar com a bala. Com a. Não, com o. O quê? Com a rosa. Com a rosa. Não dá pra ligar. Deixa eu ver. Ah, já sei, peraí. Vai continua indo. Continua indo pra esquerda. Deixa eu ver se tá pra ligar aí. Não. Continua. Não. Tem nada, deixa eu ver. Enfim, falou aí, galera. Falou. Falou, Albert. Falou, Nod. Falou. Tchau, tchau. É nóis. Qualquer coisa é só dar um toque. Ah, muito obrigado. Até mais. Tchau, tchau. É nóis. E qual a sugestão? Deixa eu ver, continua andando. Deixa eu ver. Quer contar aqui? Conta aí. Vou avisar o Koga. Oi. Esse mês aí eu vou conseguir jogar qualquer RPG já que eu vou estar de férias. Então se quiser uma participação especial, só dá um toque também. Beleza. Isso aí. Não, pode falar com o Loki, vê se a gente tá. Suave. Enfim, falou. Falou. Beleza. Falou. Tchau, tchau. Deixa eu ver Deixa eu ver. Opa. Investigação. Achei aqui. Área não incendiada. Boa. Something was here when the explosion occurred. Fazer aqui. Parece uma coisa assim. Vou imaginar alguém fazendo speedrun do jogo.
Acho que nem tem como. Na verdade, o pessoal faz speedrun de qualquer tipo de jogo, inclusive até de Pokémon fizeram. Não, Pokémon faz, mas tipo, de história é difícil. É, então. Ou tinha que pegar as opções certas pra zerar o mais rápido Aí, ó. possível. A barra ricocheteou. E tá curtindo o jogo? Uhum, legal. Deixa eu ver aqui uma coisa. Ah, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver, tem uma ideia. Pra cá. Aqui. Se pudesse fazer a ligação. Vamos por aqui. Find a connection. The bullet that killed the cop is the same type that blew up the canister. I'm sure they didn't find that at a local gun store. It appears military. Parece militar. Beleza, deixa eu ver também outra coisa agora. Não, é umas coisas. Não. É. Era mais simples o jogo. É só coisa que. Não. Não, é investigação Vicente aparelho que é sistemática. Bem doido. Igual no Açaí Arkham. Isso aqui é bem mais. Isso aqui é mais. Só que é mais investigativo e menos porrada. Uhum. É, mas que tem de porra é aquele Time Event. É. Acho que não, mas vamos ver. Oi. Mas qualquer coisa. Someone drove off after the explosion. Have you put it together? Yes. Sim. Ah, consegui. Só que tem. Dead cops, stolen chemicals. He's making a big move. Ah, genial, é igual no Horizon. Uhum. É, One que é of a the cena do snipers crime. hit a canister with an incendiary bullet, causing it to superheat and explode. This may have been a distraction or a way of destroying evidence. Interessante. Cops moved in to stop the theft. Falcone's men gunned them down. Then things turned grim. Possibly due to the psychoactive nerve agent. A cop ripped up a merc's face with his bare hands. And was put down. Same sniper, same type of bullet. Looks like Falcone's men got what they wanted and escaped. Have you located the shooter? No, but based on two impact trajectories, the canister and the dead cop, the shooter could only have a clear shot from there, or there, and would have contaminated himself with the phosphorus residue. Program the skimmers to pick up that signature. Right away, sir. Batindo. Both targets could have been shot from here, but no phosphorus trace. Tem uma coisa aqui, deixa eu ver aqui.
Digitais. Phosphorus spike. Clear vantage point. We have a winner. É. Finalmente. É aqui. Ele tira daqui. This is the right spot. So where did he go? Deixa eu ver agora onde ele foi. Valeu, tesão. Killing time. Trace stops here. Then he should be nearby. Found him. Time to go to work. Aí. Acabou o capítulo. My turn. Agora você me vai. Don't make me add your corpse to this graveyard. Falcone, Quer why falar did outra you do contigo. this? I ain't telling you nothing. Vai ter que falar. You can't make me talk. Demorou muito. Ai. You trying to scare a confession out of me? I won't break. Your bones will. Se eu ter batido ele até de confessar. Não me aprender com esse tipo de gente maluca. Não. Calma aí. Ai, não. True what they said about you. Ag- You're a freaking animal. Agora vai ter que falar. Não, peraí. Give me a reason to stop. You know you can bleed to death without ever spilling a drop. All on the inside. Tell me the plan, or I start swinging. Ou vou dar um de coringa, hein? Vamos lá, cara. Tell me. The Catwoman was supposed to hand over a drive, had the container number we needed, but she flaked. So we had to find it ourselves. Container by container. Someone must have heard us, called the cops. We were told no witnesses. Why risk open war with the GCPD? Some kind of chemicals. Falcone wanted them. What are the chemicals for? We were paid to steal them, not ask questions. I start here and keep breaking until you answer. The chemicals! Some kind of Pegou o explosive! Batmóvel, lembra? Lembro. Encontra pelo do cara. Com a roda do Batmóvel. No! I swear! I told you everything I know! You're an animal! Não! Hold the gun steady again. Oh, God. Jesus Christ. These are cops. Get an Gordon. ambulance in here! Think I need to call the coroner instead. Sempre a pergunta, o Gordon ainda confia no Batman ou não? Quem não conhece? Acho que. Não conhece? Ah, então é a origem, não. Nesse caso, melhor não conversar com o Gordon. Não confia nele ainda? The hell's going on tonight, Lieutenant? Acho que não é bom ter quebrado o braço do cara. Acho que não é bom ter quebrado o braço do cara. Vou ver que já deu ruim aí. É, realmente, deu ruim. Mano, não ia apertar pra bater, porra, caramba. É, eu vi um texto é falando... que eu tô usando o mousepad do notebook, aí... E é o esquerdo. É, então é difícil, né? Não, tudo bem. You assume the persona não, of a bat, não, but you're not an animal. Continuar. You nearly killed a man tonight. Your parents didn't raise you this way. And neither did I. He's still alive, isn't he? And in the hospital. Next time, it might be the morgue. Especially now, during this preposterous attack on your family. You must show the world the true nature of a Wayne. Giving everything to the city and then being murdered for it? My thoughts exactly. Every time you leave this cave.
You're a good man, Bruce. Good. Just like your parents. Don't lose that. I don't mean to be a doddering old fool on the subject, but as a friend, the burden of advice falls on me. Trust me, I won't lose my way. It's quite understandable to stray from the path now and again. So long as you can find your way back. You bury the person, Bruce, but you never bury the memory. Sometimes I wish I could. That night, that alleyway, it made me who I am. I can't get it out of my head. That is your gift and your curse. Being Batman can allow you to turn back the tide of treachery that's reached this city's shores, or drown you in its sorrow. When you doubt your fate, remember why you started all this. Remember that boy in the alley. I won't forget. Neither will I. Well, back into the fray again. Beleza. Well, looks like that egg finally cracked. And inside, Mayor Hill was hiding more than I could have imagined. This is a complete manifest of Carmine Falcone's criminal organization. What in the world was Hill doing with all this? Illegal arms dealing, drug running, mob hits, money laundering? Falcone's been involved in everything. But it goes back years. Hill could have been building a case against Falcone. To win the election. It would bolster his campaign if he eliminated Gotham's most notorious crime family. This is it, Alfred. With this proof, we can finally knock out Falcone's organization. Ah, coisa pra entregar Falcone à Where polícia. would we possibly begin to dismantle it? This is a police matter. There's only one cop we can trust to handle this evidence correctly. Lieutenant Gordon. He can mobilize the entire police force against Falcone. What about that reporter from the Gazette? Vicky. Yes, Miss Vale. She could release this evidence through proper channels. I suppose it comes down to who you want to help most. Or who you think could do the most good. Cara, eu vou na B porque ele. O Gordon Vicky showed faith in me. She cares about the truth. She'll get the story out the way it needs to be told. A wise decision, sir. We'll attack Falcone on two fronts tonight. Vicky through the media, and Batman... by any means necessary. Whatever Falcone is planning, it ends tonight. He's a spider, Bruce. Eyes everywhere. A dense web of goons poised to trap you. No one has ever managed to bring him down. I haven't tried yet. E tá curtindo? Sim, maneiro. Obrigado pra caramba. Se tiver combinado de preço, eu compro. O preço não chega aqui R$50. Eu não tenho promo. Eu peguei em promoção. 50%? Peguei 80% de promoção. This is big. You drop a bomb like this, there's gonna be fallout. That not even Falcone can survive. Why give it to me then? You don't know how much I appreciate it, but you're a Wayne. You could have given it to anyone. I need an ally in the press. After handing me something like this, I'd say you got one for life. Falcone's slippery, but this is enough to hang him out to dry. What this could do for the city, my career, I'm just wondering what the cost is gonna be. It'll be worth it. I don't know, Bruce. Falcone doesn't like bad press. If I run this story, I put a price on my head. The next time my name appears in the media, God, it might be an obituary. Falcone has a way of handling reporters he doesn't like. I'll protect you, I promise. Chivalrous, but unnecessary. You're not Batman. I always think
crime in Essa the pessoa acho que city. foi muito boa. It's a pra esse hydra. filme. You cut off one criminal's head. 3 more appear in its place. I know. Unless we kill the beast once and for all. But who's even capable of that? If we don't act fast, that void will be filled by someone far worse. Wouldn't be the first time. I backed Harvey's campaign for a reason. Fixing Gotham starts at the top. Politics to the rescue? For once, I think. Doubtful. No matter how good-looking he is. It's a good thing you gave this to me instead of the police. Could end up buried in some evidence locker and not on every screen in Gotham where it belongs. Public attention. That's what brings down men like Falcone. Not a bullet. Though after my story runs, he might get that too. I'll be seeing you, Bruce. It's done. Good. So is our hunt. The drones located Falcone downtown, a place called the Skyline Club. Although you're not dressed for that kind of party. Well, I can always change in the car. Disfarce. Legal. Eu amo Batman. Genial. Nossa, essas transformações são muito assim. Agora. É hora de o Batman entrar. E os gráficos? Tá legal ou tá sem graça? Tá maneiro, tá maneiro. O quê? Do que? O gráfico? É, o gráfico tá maneiro. Tá, pô, nossa, lindo demais. É como se fossem os quadrinhos. Quadrinhos animados, digamos assim. Mostra lá, 21, 24. The drone's cameras and scanning tech are fully functional. All right. Beleza. Let's find Falcone. Vamos trocar um pouquinho. Good point of entry. That's the most heavily guarded door in the building. Gotta be Falcone's hideout. Well, it won't be as easy as ringing the doorbell. 4 armed guards. Stealth not an option. I'll put together a plan of attack. Stand by. Cara, tem que botar o plano? Assim? Combat. Couple of options for taking this guy down. Um pouquinho gostinho de Assassin's Creed e Watch Dogs. De trás. Posso guardar. Vamos ver que a gente pode apagar esse cara. Esse bandido 02. Vamos lá.
Tio Rick, tudo bem? E aí? Oi, tudo bem? E aí, meu bom? Oi, tudo bem? Beleza, ótimo. tudo, mano? Beleza, meus bons? Rick, você ficou sabendo da merda Depende de qual merda, que eu tô da sabendo de Activision? muitas. Da Activision. Ah, Mano, por causa da maldita compra da Ubisoft, os caras vão ter que fazer tudo de novo. A novela ganhou mais uma temporada. É uma novela que não tem fim. A novela da Activision Blizzard ganhou mais uma temporada. Demetrius, boa noite, tudo bem? Oi. temporada Ubisoft? É, porque agora com eu vou ter que ver todos os termos de novo. Eita, começando do zero. É. Ô, Lion. Vai De demorar novo. vai demorar bastante, hein, pra acabar Eu essa acho que isso novela. aí tá pedindo um vídeo, Rick. Cada um, todo dia tem uma merda. É. Todo dia tem uma merda. É, nosso eterno hamburguete. Valeu, deu dizer quanto preço? É verdade, né? Aquela, vamos ver, tem a merda da Activision, tem a merda maluca, tem Nossa, a Luca tá estendendo pra caramba. 6 mil. Não, do Haluca demorou tanto pra acabar, já tá quanto? 3, 4 meses? Não acabou essa novela mexicana Não, da, do o Yannis tá estendendo pra cacete, mano. Agora o Robert vai ser preso mesmo. Coisa tá feia pra caramba, hein? Pô, nem fala. mas sinceramente, acho que quem tá mais incomodando é esse caso do Cora, com aquele suposto educador, entre aspas, bem aspas, bem grande mesmo. É, eu conversei com ele sobre isso. Até agora não resolveu, passou um mês, o tempo tá indo, não se resolve. Que eu tô pensando uma coisa, esse cara não vai pedir desculpa pelo que fez, porque já é um cara que é muito egocentrista. Acho que o único jeito é que eu tô pensando, tipo, tirar esse episódio do ar e acabou. Tirando do ar, eu acho que já resolve isso. Que o núcleo do problema é esse negócio desse documentário. A gente não precisa nem tirar do ar, só cortar aquela parte, acabou. Se tivesse tirado do ar, não ia ter todo esse problema. É, exatamente, porque veja bem, esse tal Ricardo Chagas ele não vai pedir desculpa pelo que fez, ele não vai pedir desculpa. Não adianta o pessoal ir falar, pede o que você fez, não sei o que. Não adianta, não vai resolver nada, é como você conversar com uma pedra. O único jeito de tirar do ar acabou. Porque tipo assim, o cara já tá no seu veneno, ele já tá começando a sofrer as consequências. Ele tá sendo bem pra todo mundo, os lados estão bem. Por exemplo, ele tá no Batman Telltales e aí tem uma parte de criminalidade. Criminalidade que tem que prestar muita atenção, que erra um botão, já é. Tá jogando o que aí? É o Batman Telltales. Pode ser uma espécie de visual novel de ponte clique do Batman. É. Seria legal você fazer isso aí, seria maneiro. Pô, bacana isso aí. Eu vou comprar quando tá em promoção. Por 80%. Se tiver 80%, então eu vou pegar. Mas também pro tio que seria maneiro fazer. E o preço cheio do jogo é R$50. Pegando 50% já dá pra comprar de boa, não tá tão caro assim. Pois é. Eu já botei de desejo e vou esperar estar em promoção. Você pode fazer por aqui mesmo, tá ligado? Uma coisa aqui, só tirar uma coisa. Vou fazer a boa velha matemática. Deixa eu ver aqui. Mas olha, digamos que tá evoluindo as coisas. Pois é. Eita! Atenção. Atenção. Explosives armed. Fire when ready. Esses drones. É o do Batman agora. Putz. Toma essa Falcone. Mafioso maluco no canto.
Eu tinha que ser. É o do celular. É. Toma. Quase que vira besta de desse, Falcone. De multinacional. Now! Se ferrou, cara. The chemicals. Where are they? What? I found your calling card at the docks. The White Rose. You think I wanted to lead you here? Yeah, something reeks about this whole thing. And it is a dead bat. Cuidado. Péssima ideia. Still want to play games? We're all being played here, including you. Those chemicals you're so riled up about, they're mine, all right? But someone is trying to cut me out of the deal, because I did not make that mess at the docks. Then who did? No, we're done. Gotham's watching now. Go ahead. Give him a show. I'll be walking free by the... Será que foi uma boa ideia? Fugir, pra deixar fugir. Spill it, Falcone, while you still can. It's the Waynes. They're behind all this. What do you mean? You wanna save this city? Well, the Waynes are the biggest gangsters in Gotham. This. Thanks for the assist. Now we only have to take one of you down. Open fire! Damos um pouquinho pra gente confiar no Batman. O Batman já foi capturado. Fire and smoke could reportedly be seen from street level. Tonight, the Skyline Club, a high-rise mafia hangout in downtown Gotham, was the arena for a clash between the notorious Batman and alleged mob boss Carmine Falcone, who was found dangling over a 50-story drop. Bet Falcone loved that view. Though I'd say the crime boss getting his is well overdue, Falcone has slipped through the law's grasp for years. But after this dramatic arrest and a stunning expose by Gazette reporter Vicky Vale, Falcone's going away for a long, long time. And speaking of newly uncovered criminal dealings, this brings me to the story everyone is talking about: the Wayne family. For generations, the big W on the Wayne Enterprises Tower was a reassuring sight. You knew that there was something pure at the heart of Gotham, that this city, for all its faults, was built by good people. But with Thomas and Martha's shining reputation called into question, we no longer have such assurances. And even worse, it seems the apple hasn't fallen far from the tree. Gotham's greatest son, Bruce Wayne, seen here shaking hands with Carmine Falcone, may be just as crooked as his parents. In his defense, Wayne fired back saying, "Whoever fabricated these lies about my family, they will get what they deserve. Deixa eu Understood?" tentar o nome dos where Wayne. the Waynes, our golden family, are corrupt, who are we left with? Who can Gothamites look up to? The supposed hero Batman? Only time will tell. Meanwhile, we'll keep digging for the truth. But the prominent feeling throughout Gotham is that the Waynes' time in the sun is ending. The suit, the car, this entire cave. Master Bruce? Everything I built! I created all of this because I didn't want any more innocent people to die! If Falcone's telling the truth about my parents, then what the hell did we do this for?
Bruce, What have you been hiding from me? Alfred! Eita. Meu Deus do céu. Meu Deus. Não. Tá alterando demais, Bruce. Caramba, Bruce. Pesado, hein? Episódio Muito 1, Reino das pesado. Sombras. Pesado. Ei, continua? Ficou lá do Ó, lado da peraí. Deixa eu ver. Obrigado do lado do Harvey. Não tem nenhum lá. Continua, vai pro lado. Aí. Ó, o esse procedor. Um vídeo dizendo que a história é falsa. Continua. Continua. A partir daqui ficou difícil. Tá. O braço. Nossa, a galera não quebrou mais. Eu sabia. Sabia que ia dar uma merda nisso aí. Eu também. Eles confiaram na polícia e não na. Porque eu desconfio por causa disso. Continua. Diálogo esse outro. O Júlio já ficou na polícia. Beleza. Os depois eles mataram o Falcone. Aí, melhor continuar. Continua lá embaixo. E aí, continua? Aqui. Acho que vai ter mais. Vai ter mais. Bora que tá maneiro. When Vamos your ver o próximo parents agora. died, they left me as caretaker of their estate, their son, and their secrets. I would never betray them. Telltale Series. pouco mais de história Your do parents were good people, Bruce. No matter what that thug Falcone told you. Then swear to me there's no truth to it. That scoop you brought me on Falcone helped me more than you could possibly know. I owe you one. I'm sure Falcone's taken harder beatings in the past. Hopefully, this one knocks something useful out of him. Hell of a view. Bruce, the Wayne name is toxic. I have to do what's best for my campaign. What's best for Gotham. I have to distance myself. I will find the truth. Along with anyone who stands in my way. Cara, eu fico lembrando daquelas telas da Netflix. Parece, né? Parece. Eu curti bastante. O Loja da Netflix. Parece pra caramba. Como eu tivesse assistindo uma série mesmo, e você que é o diretor, né? Você que escolhe o que vai acontecer. Você é o roteirista. Maneiro. Isso eu achei muito legal, nossa. Revolution is knocking on Gotham's door. When this whole thing starts, make sure you're on the right side. Mr. Wayne, thank you for opening your house to us. Together, we will change Gotham. Harvey Dent, Gotham's next mayor, and eager to know you. Vicky Vale, not interested, and reporter for the Gotham Gazette. Carmine Falcone? Is the Dent campaign soliciting votes from Gotham's biggest crime family? Your father knew which hands to shake. Don't you know not to corner a wild animal? It's dangerous. This is Selena. Gatinho. How many? I'd have to count the pieces. Falcone's calling card. The chemicals. Where are they? We're all being played here, including you. Christ almighty! It's the Waynes. The Waynes.
are the biggest gangsters in Gotham. E agora tem que saber a verdade, hein? Tá, coisa tá feia. Tá coisa feia pros Wayne. Muito feia. Beleza, vamos ver aqui. Ó, viu? As coisas mandou pra você jogar. Tá travando aí? Dá um pouquinho, dá um pouquinho. Não é assim, normal. Ah, não, aquele lugar de novo? Cara, eu odeio esse lugar. É um saco porque vi arrastando pra esse lugar. Ah, isso, eu odeio, isso dói pra caramba, isso dá muito, muito desse Eu crio um subtrilho. I thought I might find you here. The news was upsetting for both of us, but you should see this. I know you come here for solitude, Bruce. More allegations about his ties to the underworld. This isn't going away. It's all so public and messy. People are throwing stones at my family, Alfred. I need to understand why. It's my family too. Don't forget that. I've been dreading this day for nearly 2 decades. I hoped it would never come. Forget the papers. I want to hear it from you. The truth is, they were billionaires, Bruce. You can't amass that kind of wealth without making certain moral compromises. It's just not possible. That kind of money taints you. My money has never corrupted me. And I'm proud of you. But you're hardly the norm. Hill greased the wheels of politics. Falcone was the muscle. Thomas legitimized the whole enterprise with his name. Your father, Hamilton Hill, and Falcone, they were partners. Nothing happened in Gotham without them knowing. Working with Falcone and Hill. I expected a regular accounting, not a pact with the devil. Your father was a good man in many ways, but this was his undoing. I want you to know, I had my suitcases ready. I couldn't stand to be around your father anymore. But then, they were killed, and you were all alone. And I just couldn't walk out the door. Everything I did, everything I've ever done, was out of love for you. I hope you can forgive me. How could I hold this against you? You're all I've got, Alfred. Thank you. I won't let you down again. This is the first time I've been back here since that night. When the police called me to collect you, I thought they'd finally arrested your father. I couldn't believe a low-life thug like Joe Chill would have the audacity to rob and kill Thomas Wayne. He was simply too well known. Too big. Yet, there it was. He got careless. Criminals always do. You always said it was a simple mugging. In 20 years, you've never wavered from that story. I can recall every moment of that night in vivid detail. But maybe that's wrong. Sometimes we block out things we don't want to face. Maybe there was some detail I overlooked. Investigação. I want him standing here, right now.
And what would the Batman do with his own parents' killer? The possibilities are frightening. I take him to jail, just like any other criminal. But he's not just any criminal, is he? He was stabbed to death in prison. No one mourns for Joe Chill, Bruce. As consequências. Tá, legal. He just wanted to protect us. He thought he was invincible. Sadly, he was mistaken. I always wanted to be brave, just like him. And you are. He would be so proud to see that you took a different path. Não é um jogo de ação, né? Jogo de investigação. Isso. I love that movie. Saw it countless times at that theater. How long did it play there? Only when you wanted to see it, Bruce. Your mother arranged the special screenings personally. I never knew that. She was always so good to me. Where exactly does the memory end? With my father pleading, "You don't have to do this." And the gunfires. And after that? There are considerable gaps in that recollection. Maybe. Do I really want to know? Ah, meu Deus, isso aqui vai estar passando, eu vou ter que ir disso. Isso é horrível. Stay back. Take whatever you want. Nothing personal, just business. He told me you had it coming. You don't have to do this. Don't look at me. He's making a mistake. Comandante. Meu Deus do céu. Ah, 5 tiros. Ele só ia pra coisa que tem. Ainda bem que ele vive. É. Ia matar ele, mas a polícia chegou, né? Bruce, are you all right? It wasn't a mug. They were assassinated. And Carmine Falcone knows why. E é começa o começo. É. Não tem jeito, todo jogo você vai ter que colocar essa cena horrorosa. E por quase eu... É difícil, né, ter que ver essa cena. Assim. Nossa. Odeio essa cena. Ah, é um saco, nossa. Tudo Todo quadrinho tem essa porra, nossa, coisa chata. Ai, dá uma sensação Getting you in to see Falcone like this? I don't have to tell you how many rules we're breaking. Now, don't get me wrong, I'm always here for you, but this could land us both in hot water. I pulled all the strings I had with the lieutenant. This better not come back to bite us. Look, I get that, Harv, okay? And it means a lot to me. I know it does, Bruce. It doesn't make it any easier. The last time we brushed shoulders with Falcone, the press made us pay. At least tell me what this is about. Look,
I'm all for blind support. I'm not sure, but I think Falcone put a hit on my parents. Wait, what? Bruce, that's terrible. That's why I have to speak with him. I have to know for sure. Bruce, I appreciate you opening up to me, but just try and keep it cool in there. I don't want any headlines taking away from my debate with Hill. Dent, Mr. Wayne, welcome to the GCPD. Thank you, Lieutenant. Ordinarily, we'd never let you in to see Falcone, but that must be nice to have a DA in your pocket, Mr. Wayne. Bend the rules whenever you need it. One hand washes the other, Lieutenant. Is that how it works? Of course. Otherwise, everyone has dirty hands. What he means is, we'll repay the favor in kind. I'm gonna call you on that. Nice job bringing in Falcone. Yeah, that son of a bitch better not get off again. He's not getting off the hook, Renee. Not this time. Mr. Wayne, Sergeant Renee Montoya. I just wanted to say, some of us police support you, despite what the media is saying. Thanks, Sergeant. We're keeping Falcone in the infirmary. He's lucky he didn't get roughed up more. I could tell Batman wanted to kill him, but he held back. He cares about doing the right thing. I know he does a lot for the department, but honestly, Batman freaks me out. Oh, he's definitely freaky. But I'm glad he's out there watching over the city. All right, Falcone's inside. Just say what you gotta say. We'll be out here. Vai encarar o Colin. O cara mais perigoso de Gotham. Está bichado. Os Jacão. The hell? Bruce Wayne? Onde tem o meu? You must have some clout. My own wife can't get in to see me. Good thing I'll be out of here in a week. Just like every other time they tried to put me away. We need to talk, Falcone. You weren't so eager the last time we met. But then, I knew you'd come around. Especially after the press got their teeth into you. You're your father's son. Yeah, that's right. Tommy and I were close. More than friends. More like cousins. Until you sent Joe Chill to kill him. Ah, so that's what this is really about, eh? The pup digging up a 20-year-old killer. 2 killings, and they were never forgotten. You and me, we're practically family. I thought you'd have figured that out by now. I tried to get through to you at Dent's party. But you showed me the door. We are not family, Falcone. I'm nothing like you. If you're anything like Thomas Wayne, then we're not so different. Your father, Hill, and me, we ran this city. Still do. God damn this pain. Can't think through it. Morphine's on the side there. Be a good boy and help Uncle Carmine out, huh? Sim. 40 years I keep my veins clean of any of that gunk. Só porque eu sou pai But you médico. never forget the Qualquer tender kiss. ele. It'd be so easy to give me the whole file, wouldn't it? Enough there to put an old dog down forever. Of course, you'd never know the whole story. How much of your parents do you have in you? What kind of son did Thomas Wayne make? Do not push me, Falcone.
Apple didn't fall far, did it? You got that Wayne streak. Much better, kid. Thank you. Just you like that reminds me of your mother. Your father may have been the doctor, but Martha, she had the human touch. Think you got more of her in you, tell the truth. Yeah. Well, I wouldn't know. You took her from me when I was 9 years old. What, you really think I hired Chill? Sure. I worked with Joe Chill from time to time. Put a button on someone, he'd take him out. But I never ordered that hit on your parents. So who did? You can't trust anyone in Gotham. Least of all those you call friend. Your parents learned that. Ih, caramba! Nossa. Que? They're waiting for you in hell. Não, é pra ter feito isso. Como é que é? Não é pra ter feito isso. Tá maluca? Caramba, não, você tá envenenada? Pior que tá. Caramba. Stand down! Get a doctor! Secure this floor! No one gets in or out! Droga, eu vou deixar, não tem mais... Ih, cara, filho, como é que vai ser agora, hein? Como é que vai destruir agora? Mano, ele já até ajudou o cara. Caramba, que maluca. Ih, como é que Acho vai que aquela ser droga, agora, é hein? aquela droga. O único que podia explicar melhor sobre a situação. Fica assim complicado. Agora com isso já era. Uhum. Ferrou. É o único. Evidente. E então, Montoya, vai explicar alguma coisa? I bought us some time, but not much. Word's gonna get out, sooner or later. Why would she do something like this? We had Gotham's biggest crime lord in our grasp. Primeiro. This close, we were this close! I don't know. I hardly recognized her when she burst in. She was so different from the woman we met in the hall. It's a disgrace. Another officer gone rogue. It just doesn't make any sense. She'd never do anything to hurt the department. Não foi o caso. Falcone's case meant justice for 1,000 unnamed victims. And now it is a PR disaster. How can I run against corruption when our own cops are redecorating the precinct with their prisoners' brains? Listen, we gotta get out in front of this. We gotta spin it as best we can. Issue a statement saying that we have the shooter in custody. Details are still coming in and that we're investigating. The usual. Slow down, Harvey. We need the facts first. The simple fact is she walked in and shot him. Then we need the complex facts, like how and why. Lieutenant, Mr. District Attorney, Falcone's lawyers are here. Oh, Christ. I can delay them for a little while. Que merda, hein? Still need answers. É. Pois, hein? Tell me if she says anything. I have to know why she did this. Qual que é o responsável por isso? Valeu, Montoya. Você viu tudo. Falcone's been murdered. Tem uma coisa errada com... Tem uma coisa errada. O que aconteceu? Por que fez isso? Que veneno. Não sei, mas Pena. vai colocar no escuro. Deixa eu ver quem foi que fez isso. Quem veio? Alfred, I'm gonna try and confirm some suspicions of mine. No pescoço dela. Deixa eu ver. Fresh injection site. It doesn't look like blood. Não é sangue. O rosto também, na pele dela. Her veins, still visible beneath her skin. Alfred, I think I found the substance. Analyze and forward me the result. I'll be in touch as soon as I have the results. Where am I? Mr. Wayne? What's going on? Oh, but I got this awful feeling something terrible happened. Sergeant, you have to think. What do you remember? Oh, God. Falcone.
I was hoping it wasn't real. I believe you were drugged, Sergeant. It would explain a lot. Listen, you have to believe me. I talk big about hurting thugs like Falcone, but I would never betray the lieutenant. Everything is so foggy. I remember a sharp pain. There's an injection site on your neck. Then it just felt light, like I could do whatever I wanted. No guilt, no consequence. There was a voice in my ear insisting Falcone was gonna get off. And all I knew was that I had to stop that. I had to, no matter what. The reasons why I shouldn't, they were a million miles away. Did you see a face? Could you ID a suspect? I don't think so. You must remember some detail. Try. I remember a hand on my arm, guiding me like a parent with a child. The voice, it was saying something about revolution. Cobblepot said something similar. Ah, claro. I'm so sorry, Lieutenant. I've let you down. We stalled Falcone's lawyers for now, but they'll be back. So how is she? Did she tell you anything? Yeah, hey, don't worry about that now. Acho que é melhor segunda. Someone used her as a weapon, Harvey. They drugged her and sent her after Falcone. Hey, get forensics in here. Now! She remembers a voice saying something about revolution. That's not much to go on. Now, if you're bringing forensics in, let's get Bruce out. Alfred, I gotta get back to the manor. I've got a lead on whoever's behind this. Bruce! Veio. What are you doing here? My friends in the GCPD have been telling stories about some kind of lockdown? I'm sorry, Vicky. I don't have time. Don't brush me off. Word is there were shots fired near where Falcone was being held. Know anything about that? I mean, you must have been back there when it happened. I have no comment at this time. Don't be like that, Bruce. Talk to me. Listen, I owe you for those files on Falcone. I got a lot of credit in the Gazette for that story. Whatever's going on here, you can't afford to be associated with it. Let me help you. I can keep your name out of whatever we print, but you need to give me something I can use. Who fired the shots? A cop? I can tell by the way you're brushing me off that something happened. Just give me something to run with. You're fishing. You don't have anything. Now, if you'll excuse me. You should talk to me, Bruce. This is coming out whether you stonewall me or not. Ei, Vic, hein? Fugiu o nome do Zuini. Bastante coisa, né? Um jogo, né? Não é? E quem é esse? Quem foi que injetou isso? Vamos ver, deixa eu ver quem foi que fez Pô, isso. do que eles fez. Vamos ver quem é. Quem injetou isso no... Olha, Either o pinguim tem Cobblepot relação drugged com isso. Montoya himself, or someone else is using his revolutionary rhetoric. Either way, I need to find him. Let's put our drones in the air and start a search. I'll run a trace on his cell. In the meantime, we have to find out what we can do about this drug. The computer's been analyzing the chemicals from Montoya's bloodstream. Throw that up on the monitor. Monitor. The residue I scanned on Montoya is similar to the nerve agent I found in the docks. Let's see what we got. It's ironic Vai ser igual no that caso do Falcone morcego died humano. at the hands of someone drugged with his chemicals. Who'd have guessed that's how he'd meet his maker? Prone in his sickbed, surrounded by police who were ordered to protect him. Murder at the hands of Montoya. That's not justice. Whoever did this was judge, jury, and executioner. No one should act as all three. I hope he told you something before he was killed. What did you learn from him?
Let's just focus on the task at hand. Fair enough, Master Bruce. But if you learned something about your parents' murder, I deserve to know. It wasn't Falcone who called the hit. Yes, well, I suppose that makes sense. Your father, Hill, and Falcone would have balanced each other out. Computers pinpointed reference points on the two compounds. The men at the docks were doused with the base chemicals. The reaction was messy. They were out of control. This refined drug is like a weapon. It only took a small injection to strip Montoya of her moral filters and make her act on her base impulses. Both compounds seem stable, but they're quick to fall apart. Whoever processed it knew what they were doing. What could the creators of such a drug possibly have in mind? Fighting your wars is one thing, but drugging others to fight them for you? Oh. Considering the amount they stole from Falcone, they could build a small army of remorseless assassins. The thought is chilling. Your drones are in position to triangulate Cobblepot's location. Então, tem que rastrear? Normalmente. Assinado? E aí? O que você tá achando? Tá achando legal? Tá. Find her now. Send a strong message. Ih, cara. Nossa. Ali pra baixo. Acho que. Aí. Vamos. Bring me her head. Valeu, Milos. Adianta. Maninho. Tá vendo? Eu te falei, né? Estão curtindo o jogo ou tá chato? Eu tô curtindo, tá interessante. É muito legal, eu tô curtindo pra caramba, muito legal. Então vou continuar com ele, então. É como se tivesse uma série animada. Basicamente, é como se fosse jogar. Você não tá assistindo, você tá jogando a série animada do Batman. Caiu, nossa. Eu acho legal o estilo de arte desse, é como se fosse os quadrinhos, só que animado. Sim. É que tipo, aqui, como chama Shell, acho que é Cell Shading, se não me engano. Isso mesmo, acho que é isso mesmo. Cell Shading. Foi que tem curtido. Estamos curtindo, sim. Eu Cell Shading igual tipo os Skyward Sword, Zelda é um exemplo de Cell Shading. Não é aquele gráfico realista e tal, mas é mais ficando mais uma coisa mais assim, mais cartoonizada. Aí, ó. Triangulão no chão. Jesus, didn't even wait for Falcone's body to get cold, did you, Alice? Going to speak with him, Bruce? Bruce Wayne already tried talking. Bruce Wayne conversou com o Plot, é a vez do Batman. It's time to get the Batman. Conhecer o Batman. Ih, ferrou, hein? Ai. Vai conhecer o Batman, agora já é. Do Pot. Oswald Cobblepot. Escutas. If Falcone finds out I helped you, he'll kill me. Your boss won't be doing much of anything. Ever again.
Stealth. Não é de stealth. You lot, come check out this office. Tá. É tipo. Pelo track do. You can help me. Let him go. Batman! It's about time. You kill a crime boss, you'd expect a word of thanks from Gotham's #1 vigilante. Oh, don't worry, I'll pass your gratitude on to those who made it happen. They'll be pleased to know you think so highly of their work. I said let him go. You hear that, Roland? That sounded like an order. I'll crush him. Now, have a little respect for the Bat. Think he underestimates you. Is this about Falcone? We all saw how you felt about Falcone. Pounded him into a pulp on live TV. If you were truly the defender of this city, you'd have finished the job yourself. Admit it, Falcone deserved to die. Vermin like Falcone, they deserve to be stomped out. Believe me, I know. You don't decide who lives and who dies. That's not justice. But it's bloody well satisfying, isn't it? As a show of good faith, I'm gonna let this one go. How's about we talk this through? We helped you with Falcone. Now, if we could just cut out the rest of the rot, like Wayne and Hill, ordinary folks might be able to breathe. What is it about this place that attracts criminal scum like you? You're going to attack the mayor? That's not going to happen. Attack? Absolutely not. Mayor Hill's role has been decided. Here's the thing. I actually admire you, Batman. We both want the same kinds of things. Me and my people, we've got big plans for Gotham. They found Catwoman. What do you want with her? We had a deal. She didn't make good on it. So sorry this didn't work out, mate. I'd stay to watch. I would, but I still got a Catwoman problem to deal with. Or what's her name again? Selena. Yes! Oh, beautiful name. Gonna have to try harder than this. Ai! É, isso mesmo. Ah, desculpa sobre o jogo. O jogo também tá disponível no celular Android, sabia disso? Sim. Eu imaginava. É porque esse. Console. Eu também pro console, eu joguei no PS4. É. Não, porque tipo assim, isso que eu entendi vai você. Sabe, tem cassetinhas pra ir pra baixo, e tal. Isso funciona perfeitamente bem no celular. Sim, tem pra ele também. Quando eu vi isso aí, eu pensei, deve rodar no celular. E realmente é verdade. Tem, sim. Uhum. Será que você vai botar? Não, vocês viram uma promoção. Eu quase pegando o celular. Deixa eu ver isso. Que pressa! Eu quase pensando, não só pra ver o que é. Pressinha. Coisa pra saber aqui. Olha. Fiquei curioso. É tipo no olho. Tá na hora da investigação. That was Wayne. You really think he'd show up here? Oh, tunes for drinking, dancing, and fighting.
Not necessarily in that order. Eu tô deixando essa ordem. Here? You lost? Because I don't have time for tourists. Looks like you walked into the wrong bar. Flash money like that in here, you better be ready to fight. I got customers who knife a man for less. Selena, Kyle. Where is she? Hey, don't I know you? It is you. Knew it. Cops take all your fancy clothes? Are you trying to lay low? Of course, you're not really the low-lying type. Buy you a drink? How about a few? It ain't like you're short on cash. Leave him alone, Frank. Man's just trying to have a quiet drink. You didn't seem to mind the company. Whatever. Selena, I need to tell you something important. Better be an apology. You were supposed to take care of our mutual problem. Instead, you just pissed him off. I'm sorry things went down the way they did, but I have information. The man who hired you, his name is Oswald Cobblepot. Never heard of him. He goes by Penguin. Penguin? Shit. You've got to be kidding me. You should have just killed me on that rooftop. I'm dead anyway. When you screw someone over, you really screw them. The Penguin. Penguin can't take on both of us, and I'm not going anywhere. Clearly you know something about him. I only know him by reputation. I'm surprised you never heard of him. He's a big deal across the pond. He's more dangerous than you think. You don't know what you're getting into. I could take him. I appreciate confidence in a man, but not stupidity. The question is, why Gotham? Why now? It's not like he's hurting for crime syndicates abroad. Why leave that? He thinks he's changing the world for the better, no matter the cost. Well, he's no Joan of Arc, that's for sure. Well, I'm not sticking around here to find out. Oswald, Penguin is about to unleash God knows what on the city. You can't just leave. A good reason not to be here when he does. You want to stay? That's your choice. I need you, Selena. That right? If Penguin is as deadly as you say, I need all the help I can get. Bruce, sweetie, the gallant knight thing, it really is adorable. But what would Harvey think? The two of us, working together. After all, I'm not really an all work and no play kind of girl. Harvey knows that. You and Harvey, it's pretty clear you aren't just friends. Please, I'm just toying with him. I only take my claws out for someone special. You and I... Opa! Olha os badaneiros. Olha os elementos. Eu acho que o Bruce só tem o Alfred mesmo, não tem o apoio da polícia. Oh, Bruce, you were right. Selena Kyle, Penguin says hello. É, então. Beat it. We're here for her. Mas agora. If you care about your own skin, you'll get the hell out. Gentlemen, please, sit. Have a drink. Let's work this out like civilized people. We're done talking. Mexer com o mulher. Agora acabou o show. Toda porrada. Ai!
Ó, estilo cobra. Isso aí. Tacar primeiro. Com força assim, deixa. Ó. Tipo, bico de mar. Isso quebrando copos, mesas, cadeiras. Mano. Ai! Caramba! Quebrou o nariz do cara. É. Querer levar a gatinha? Gatinha bem feroz. Ela vai outras raças. Rasteira. Gostei dessa. I think they want more. Then let's give it to him. Vamos dar o que eles merecem. Ai. 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 Bem as alturas, hein? É. No final, hein? Tchau. Acabou. O Pinguim diz o olá e nós mandamos um Pretty adeus. good. For such a pretty boy. Então o corpo vai se ferrar depois. Bom, o Pinguim deu um alô e nós deu É. É. Depois um tchauzinho no final. Ah, beleza. Come on, this way. E aí, gatinho? Ih, rapaz. Negative. Let's check the other side. Are we alone? Yeah, we're alone. Ixi. Ih, caramba, hein? Será? Ah, vai. Let's get out of here. Ixi. Não, não. Não, ainda não. Ainda não. I'll take the Ainda rooftops. You take the alley. Wait. Yes or no, will you help me stop Penguin? I'm gonna say maybe, but only because he's trying to kill me. Pretty good reason to say yes. É o último que eu dizer sim. You shouldn't trust me, you know. Bom. Alfred, Você I'm gosta uploading the da tia. contents of a smartphone to the back computer. Check to see if there's anything on the phone we can use. Processing it now. Is everything all right? There are quite a few police cars convening on your location. It's fine. Has the back computer found anything yet? Bruce, there are a number of messages here. All Do from prefeito Gil. Mayor Hill. Eita. Mayor Hill? The last voicemail is his. Listen to this. I gave you everything I have on Wayne. Sobre o I've Wayne. held up my Ei. end of the bargain, and I expect you to do the same. This is very shady indeed. Whatever they're talking about, it doesn't sound good. Mais uma I coisa? should have guessed. What else is on there? Looks like they were in contact many times. If Hill's talking to Penguin, he must know something. It's time I paid him a visit. I agree. The mayor must have answers, but if I may offer a word of advice. People look up to Batman after how you handled Falcone. Terrorizing the mayor could damage that goodwill. Then again, Batman's methods would certainly get him talking immediately. Bruce would have to depend on his guile to loosen Hill's lips. E agora? Vocês escolhem. Vocês escolhem. Vocês escolhem. Ou melhor, Batman ou... Cara, o Batman, ele tá com uma reputação boa, mas não tanto. Porque
quebrar o braço foi tal, mas ele pegou o Falcone. Se for, vai dar um B pra polícia. Suene. Não teria motivos pra visitá-lo. Uhum. O que você acha, Milos? Eu não sei, deixa eu ver. Talvez o Dá uma- combate seja muito intimidador, sei lá. Pode ser meio E você? intimidador demais. E você, Xavier? Mas como o N tá com o nome sujo, aí fica meio difícil. E você? Eu vou de Dibus. Tá bom então. Vamos pra esquerda então, vamos ver o que vai ser. Veremos. Se foi uma boa escolha. Vai? Mesmo? Boost? O que você acha? Cara, eu vou tentar. Não sei, vou. Cara, eu acho que vou tentar de Batman. Tem certeza? Tenho. Tá bom, então Porque, tá bom. porque Então. apesar da reputação, não teria como o N falar com. Seria estranho. Going as Batman is É. the shit, right? Até porque o nome do N tá sujo ainda, né? E também, e também não teria sentido ele. Se ele falasse, poderia entregar, sabe? Então a melhor coisa é ir com o Batman. Vamos ver o que vai acontecer. É bem grande o joguinho, né? Uhum. É, bem interessante. É. Inteirado. Não tinha um preço bom, eu pego. Tem vários finais. Uhum. Esse foi a opção certa. Batman has the public trust after taking down Falcone. Ó. Try not to throw it away by going overboard on Hill. Battering the mayor is not a good option, despite his more than checkered reputation. Don't worry, Alfred. I'm a light touch Eu pego o leve. when I need to be. The city will thank me later if Hill tells me Penguin's plans. Deborah, you incompetent! Dent's up in the polls. I need to crucify him in the debate or we can kiss re-election and your job goodbye. You'd better be back here in the next 15 minutes or I'm cutting your pay. Who's there? Deborah? Is that you? Expecting someone. Maybe the Penguin. Batman? What are you doing here? You know who Penguin is. So I've heard of him. So what? I've got nothing to do with that lowlife. Do you hear me? Patience isn't my strong suit. Talk! I'm talking. You're not listening. I gave you everything I have on Wayne. I've held up my end of the bargain, and I expect you to do the same. Wayne, there's the real problem. He's the one you should be after. Every fiber of his being built on lies, his status, his fortune. You really believe that? I witnessed firsthand the atrocities of his family, and he's the one who profited. Security! Como se eu ajudasse de uns modos. É. Não quero ver se vai tentar peitar contra o Batman. Don't kill me! I've done nothing wrong! Meu primeiro. I want the truth. And I'll break every bone in your body to get it. You're insane. Just like they say. A madman in a mask. Penguin wants revenge for what happened to his mother. Thomas Wayne sent her to Arkham, along with who knows how many other innocents. Nothing was wrong with any of them. Something this big couldn't have been hidden. There'd be records. With enough money, you can make anything, or anyone, disappear. I didn't dare speak up. Whatever happened in the past, it's nothing compared to what's happening now. Penguin isn't the only child of Arkham. There are others whose families were destroyed by Wayne. They'll make Gotham pay for his sins. No. Please. Don't. No. You can tell your story to the police. See what they think about it. If I had given Penguin what he wanted, he would have struck at the debate tonight. I didn't just do this for myself. I'm trying to protect Gotham. Finally. About damn time. It's Batman! Shoot him! Come on, get the mayor out of here!
Ele é bom de fumaça. I heard everything, Master Bruce. What he said about your father, it must be difficult to process. I need to know what went on in Arkham Asylum. Indeed, I'm just as frustrated as you are. Hill seems to think he's safe, but Penguin's still out there. Quem salvou, né? Salvou. É, salvo. Fazer uma Então? raidzinha? Bora. Opa, tá? Que tamanho hoje? Com tiro? Com tiro. Muito, dá pra nossa, bastante. Nossa, muito bom. Diferente, né? Não é. Muito. Não Uhum. é. Normal da gente jogar assim. Não, mas é legal, um jogo assim. Fica mais focado mais em Desabilita história. o meu mouse passar aqui. Só desabilitar o mouse de cada do fogo e vamos fazer um raidzinho. Uhum. Olha, é Tá, o vamos ver começo. que tá onde. É o começo de um jogo diferente. Não é É, só ação. Ponto de clique com o Visão Novel. Sim. Uhum. Tem um e dois, mas a gente conhece um pouco mais da história do Batman, quem sabe? Uhum. Sim. Já acertou? Assim. Quem pode fazer rádio hoje aí? Deixa eu ver aqui. Uhum. E pior que o Persona Transporta, eu vou ter essa pegada. Achei que vocês não iam curtir jogo de point click. Mas é interessante. Alguns são interessantes, outros já não sabem. Eu não sou muito fã de ponto de clique, mas nesse caso é mais do que uma exceção. É Batman, sabe? É difícil não gostar. Uhum. E o estilo de história e tal, é muito bacana. Sim. Eu como mais um pouco mais adulto, a gente tem uma história bem mais complexa, mais sombria e tal. E também um pouco mais da história do Batman é legal. Uhum. Vamos no Audacioso, um VTuber do. Quem? Audacioso é um VTuber que é amigo do Tio Rick. Ah, bacana, manda aí. Ele tava com o Tio Rick no sábado vendo mais. A gente Tá. não conhece ele, né? Ah, vocês eu acho que não, mas eu já conheço. Deixa eu ver aqui. Isso. Eu vou entrar lá, peraí. Galera, por Legal. aqui e amanhã tem Devil May Cry. Bom, só, falta um que eu chutei aqui e também falou valeu. Pessoal, tchau, falou, boa noite. Valeu.